Okay. Guys, let me know if the record just, end. Okay. If the record suddenly end, let me know because I have like my space deck is just running out of, running out of this space. Okay, my desk. So I need to be informed whether the recording is just suddenly, end. Okay. All right, guys. So today we're going to have a speaking discussion. So this is the first time I want you guys to practice speaking. Why? Because in intermediate level we need to speak. Yeah. Even though we speak about a basic thing, we still need to deliver how we speak or deliver our speech during a conversation, gitu ya. Nah, karena kemarin, guys, yes, Kak dia, no worries. Karena kemarin, yesterday, kita udah belajar connectors, and then we also talk about time sequences, gitu ya. Jadi, in this speaking part, time sequences, both ya, time sequences and connectors, they are going to be used. Okay, they will be used for the sorry for during conversation gitu. Jadi misalnya for example someone asking you gitu kan kayak Kak Nova, so can you tell me or can you describe to me gitu kan. Misalnya for example just ask you like Kak Nova, where did you go? Okay, where did you go on the weekend gitu kan. And then Kak Nova answer, oh I went to, ya kan. Kita pakainya verb to, ya. Jadi kalau ada yang tanya where did itu kan artinya verb to kan. Berarti kita ditanya where did you do last weekend? Weekend kemarin, minggu lalu itu. And then Canova have you have to answer in past verb as well gitu. Oh yeah, I went to, ya kan? Kan go itu verb to-nya kan when ya. I went to I went to a cinema. Ah, gitu. Terus ditanya lagi gitu. Oh, what did you watch in cinema? Kenapa kita pakai did di situ? Does anybody know that? Still remember why we use did in there? Ayo, yang masih ingat pembelajaran kemarin-kemarin ya? Why we use did? Ayo, kenapa? Ada yang tahu? Selain karena itu simple past, kenapa? Ada yang masih ingat nggak? Waduh, gimana mau naik level ini? Ayo, kenapa kita use did? Ayo teman-teman. Why did you watch? What did you watch in the cinema? Kenapa use did? Selain karena simple past, what is the main reason we use did in there? Ada apa di kalimat itu yang, we have to use did to make it complete sentence? Ayo, does anybody know? Coba take a wild guess. Perhaps you're going, perhaps perhaps you get it right. Ayo teman-teman, kira-kira apa? Karena subjeknya you ya, Miss. No, bukan karena you. Karena kan did itu Ayu Dewi She It. Sama aja. Gak Oh ada bedanya. iya. Okay, find another one. Why? We use did. Kalau udah di did itu Ayu Dewi She It ya sama penggunaannya pakai did. Kalau di simple present Ayu Dewi do, she it does. Ya kan? Nah, so find another one. Why? Ayo teman-teman, yuk. Why did you what did you watch? What did you watch in the cinema? Ayo, try to think. Yang tahu, ada yang udah bisa jawab? Aduh, kenapa bisa lupa ini teman-teman? Ayo, apakah sudah tidak ada lagi yang review-review jawab ininya? Ayo, kenapa? Gak bisa ya, harus diingat-ingat. Ini yang kita semua pelajarin kemarin, grammar-grammar dan writingnya. Ini akan kita pakai di speaking, teman-teman. So, what did you watch in the cinema? Nah, kenapa dia pakai di situ? The first reason is, it is talk, okay? Sorry, the situation is in the past. The second reason? Nah, ayo, the second reason apa? Because apa? Karena dia menjelaskan Hmm, apa nanya kejadiannya, Miss. no,
Bukan ya? Because, okay, there is a apa? Apa di situ? Action verb. Kenapa jadi lupa teman-teman? Oh iya, Jadi lupa. Ada watch di situ teman-teman. Yuk, ya jangan sampai dilupakan itu teman-teman. Ya, karena hari ini kita akan banyak ngomongin personality, which is adjective. Kita akan ngomongin verb di sini ya. Karena kita udah pelajarin semuanya. Kemarin-kemarin kita udah pelajarin adjective, pelajarin verb, pelajarin noun. Jadi saya rasa sudah waktunya kalian speaking, teman-teman. Nggak bisa digrammarin terus. Nggak bisa kita cuman fokus ke situ gitu. Nah, kita harus bikin dia practice. Nah, in order to do that, guys, you have to understand why do we use this word? Why do we ask this sentence gitu. Nah, ini reasonnya apa? Kenapa pakai did? Apa did itu apa sih? Do, does, did. What is that? In English, what do we call do, does, did? Ayo, ada yang ingat nggak? What we call do, does, did in English? auxiliary verb. Auxiliary verb, right? Remember about that? Auxiliary verb. Nah, kita ini, teman-teman, kalau simple present sama simple past, we use apa? Auxiliary verb. Kalau kita mau pakai apa? Action and state verb. Kalau kita ke present continuous atau kita ke past continuous, baru kita pakai verb to be. Ya, itu kemarin udah dipelajarin, udah diulang, kita udah exam teman-teman. Jangan sampai teman-teman lupa. Ya, kalau teman-teman lupa, silahkan review kembali. Ya, tidak ada masalah ketika kita lupa. There's no, I mean, no worries about that. But kalau tidak direview kembali ya sia-sia ilmu kemarinnya. Karena kemarin kan udah dihafal mati ya. Jadi silahkan teman-teman ingat kembali. Oke ya. Alright, now I'm next ya. Kita next saja langsung. Kita misalnya ditanyakan seperti yang tadi ya, seperti Kak Nova gitu. Kak Nova, what did you do on the weekend? Oh, I went to the cinema. Oh, what did you watch in the cinema? Jadi jawabannya apa? I watch, ya. I watch pakai ed, ya kan? I watch. Misalnya I watch a horror movie. Name, misalnya horror movie-nya namanya name The Conjuring. For example, gitu kan? Oh, how was it? Nah, gimana movie itu? Nah, jadi kita conversation-nya nyambung terus gitu kan. How was it? Jawabannya apa kalau misalnya ada yang tanya saya, how was it? Jawaban saya apa? Yuk, tes dulu. How was it? Jawabannya apa? It is so Hmm? apa ya Mas, seru gitu. Iya, jawabannya apa dulu? Sentence pertamanya. What is the first sentence? The film, No, the movie. the movie, Hmm. was Was good. The movie was. Nah, ingat ininya, ada ininya. Ikuti. Perhatikan teman-teman. Perhatikan kayak gini. Tadi kan pertanyaannya contoh ya. For example, right? The question. Someone asks you, what did you watch? Nah, what did you watch in the cinema? Jawabannya kan tadi saya bilang apa? I watch pakai ed. Bener gak? Watch itu verb to-nya apa? Ed kan? Ya kan? Atau teman-teman kalau misalnya nggak mau pakai id ya tinggal pakai edit aja. I did, tapi jangan pakai tapi verbnya, action verbnya atau state verbnya, you have to use verb one, right? So I did watch horror movie, right? Name of The Conjuring. All right, like that. And someone asking you, how is it? Atau you can also say, how was apa the movie. Jadi kita itu kalau begini, speaking begini, caranya kita tahu bahwa kita gimana caranya speaking. Kita lihat pertanyaan apa yang dikasihkan sama orang. Okay? When someone asks like, what did you watch in the cinema? So you have to answer them with simple past as well. And the second thing you can answer like this, I watch. Nah, menyesuaikan apa? Menyesuaikan verb yang ditanyakan gitu. Atau teman-teman bisa gunakan pakai did yang digunakan orang ini yang nanya sama kalian gitu kan. What did you watch? Nah, you go with did gitu. Sebelum answer tuh pikirkan dulu, oh aku answernya kayak gimana ya? Oh, I did watch. Apa yang kamu nonton? Horror movie, Miss. Horror movie. Kita kan udah belajar kompaunan, teman-teman. Jadi teman-teman udah pasti tahu ini cara bikin kalimatnya horror movie. Namanya apa? Name of the Conjuring. Atau the movie name is Conjuring. I did watch horror movie. Okay. The movie name is The Conjuring. Nah, itu juga bisa. You can also say like that. There's something, Miss. Is that? Yeah.
Same thing. Same thing. Pakaikan aja punctuation di sini. Koma. Kalau mau ini. The name is Conjuring. Nah, jadi sebenarnya nggak susah speaking. Kita lihat dulu orangnya nanya apa. Ya kan? Seperti itu kita nanya, kita jawabannya sesuai dengan pertanyaannya. Misalnya, how was the movie? The movie was apa? Anything come in mind? So creepy. Creepy. Maybe creepy. Ya kan kalau horror Terrified. movie. Sorry? Terrified means mengerikan gitu ya. That is apa? Yes, kita Terrified katakan. means Terrified, terrified. Apalagi interesting, apalagi. Ayo. Ya, ini semuanya menggunakan adjective. Jadi ini teman-teman, kalau mau speakingnya bagus, coba banyak-banyakin tahu adjective dan verb. Oke? Banyak-banyakin tahu apa? Adjective and verb. Silahkan cari adjective apa description. Cari aja di banyak description adjective gitu. Description adjective on noun. Cari begitu di internet. Adjective description. Kalau misalnya mau dideskripsi orang, berarti personality. Hari ini kita belajar ini. Personality atau appearance. Nah, ini juga bisa. Cari di internet ini, silakan di memorize teman-teman ya. Hari ini kita belajar kok, don't worry. Adjective description apa? On nouns. Nah, ini aja pelajarin. Kalau ini kayak creepy, terrified, interesting, itu namanya adjective mendeskripsikan suatu kata benda. Karena kan di sini mana kata bendanya? Ini kan film kan kata bendanya kan? Betul nggak? Kata benda matinya siapa? Nah, jadi kalau kayak creepy, terrified, interesting itu namanya kita mendeskripsikan kata benda mati gitu loh. Kalau kita mau mendeskripsikan kata benda hidup, ya kan? Which is people, animal, plants gitu kan? Itu kan benda hidup itu. Nah, kita bisa pakai adjective description personality. Misalnya, Karyanti is beautiful. Nah, itu kan adjective description personality. Karyanti is a tall woman. Nah, berarti kita mendeskripsikan apa? Appearance. Itu namanya adjective juga. Jadi kalau yang adjective description personality or appearance, ini untuk mendeskripsikan apa tadi saya bilang? People, animal, or plant. You can also go with plant. Ya kan? Next, adjective description on nouns. Benda-benda mati. Okay. Any noun that consider unalive. Gitu. Unalive. Jadi tidak hidup. Benda mati maksudnya. Begitu ya teman-teman ya. Dipahami? Any question? Biar ini enak memorize-nya. Nah, caranya begitu. Apakah clear? Is there clear, guys? Any question? clear, miss. Clear, yeah? Okay. Did you guys already write written this one or not yet? Let me. Okay. I wait. Ya, don't worry. Jadi tolong memorize ya. Ini PR-nya teman-teman. Kita kan belum ada assignment kan? PR-nya ini memorize yang begini. Nanti saya akan tes teman-teman ya. Tesnya gimana, Miss ya? Tesnya dengan coba bikin sentence, bikin kalimat menggunakan adjective gitu. Alright. Okay, already? Not yet? Ini movie, ini misalnya barang kalian, teman-teman ya. Jadi description noun itu banyak gitu kan. Kayak creepy, terrifying, interesting, dusty, berdebu dia, apa gitu, dirty, kotor, clean, bersih. Nah, itu semuanya adjective-adjective untuk barang-barang benda mati gitu. Oke, any question? Alright, guys. Let me just clear all the drawings then. Okay, guys, because we're going to talk about speaking,
Ini ya ada beberapa alasan kenapa speaking itu matters. Yang pertama adalah kalau teman-teman mau tahu ya, gimana caranya kita itu bisa manage to learn vocabularies. We can increase our vocabulary. Kita bisa, elaborate, expanding our vocabularies. In order to do that, we have to learn speaking. Ya, dan kalau speaking with the perfect grammar, I think yes, sometimes it's unnecessary. But kalau mau naik level, ya, mau naik English level, alright, you have to focus on the grammar usage ya untuk penggunaan grammar gitu. Nah, alasannya adalah kalau kita banyak tahu vocabulary dalam speaking gitu ya, itu membuat kita itu bisa mencapai fluency atau confidence dalam speakingnya luar biasa gitu. Nah, saran saya karena masih pre-intermediate, kita fokus aja ngobrol di level simple present and simple past gitu. Jadi teman-teman tidak not in a rush gitu. Kalau langsung pakai present perfect itu lebih sulit. Nanti kita akan coba ke situ kalau udah level intermediate. Tapi kalau masih level pre-intermediate, we stick with simple present and simple past. Karena yang penting bukan soal tensesnya, yang penting adalah grammarnya bener, vocabulary-nya nggak itu aja, tapi bisa ganti-ganti, gitu ya. Nah, jadi kalau kita speaking, kenapa banyak orang kayak terasa, ih dia bagus banget ya bahasa Inggrisnya, because you can hear them speaking, dan speaking itu dibuild dengan perbanyak vocabularies. Dan vocabulary apa aja yang important in speaking? Yang pertama adalah you understand action and state verb gitu. Karena action and state verbs gitu kan usually use when someone asking you about something. Kayak tadi tuh, what did you watch in the cinema? Cinema itu kan noun gitu kan, but watch itu adalah verb gitu. What did you do? Where did you go? Nah, so any kind of questions gitu in speaking itu menggunakan verb, action, either action or state verb. What did you like about McDonald's, for example? What did you like about Abaya? Sorry for saying McDonald's. Sorry, it just came out of my mind. Sorry, yeah. Or you can go with adjective. Nah, adjective personality or adjective description on nouns yang tadi saya sudah bilang, itu you can use it and you commonly use it, guys, when you answering someone's question in speaking. For example, what did you think? What do you think about this movie? Oh, the movie. Okay, what I think about this movie is okay, interesting. Nah, okay. What do you think about your mother? Oh, my mother, okay, is a kind person. Nah, itulah perbedaannya. Kalau kita bicara soal benda mati, for example, about movie, ya kan, that you've recently just watched gitu, you go with adjective description on nouns yang tadi kayak creepy, interesting, dirty, clean, what's it called again? Good, gitu kan? Terrible, excited, inspiring, dan and so on. But when you're asking about someone, you also have to answer them with adjective personality or appearance gitu. Begitu ya perbedaannya teman-teman ya. Biar teman-teman pahami gitu. Kalau ini adjektifnya ini akan digunakan untuk pembahasan apa gitu. Nah, you can use this first sentence ya sebentar ya. Kalau misalnya mau ditambah-tambahin improvement gitu. Hello Karyanti, my name is Selfie. Nice to meet you. Can also answer back gitu kan. Hello Kak Selfie. Yeah, me too. Or likewise, glad to have you here. Where are you from? Oh, I'm from. Misal ini cuman use the first sentence supaya kalian nggak bingung gimana cara memulai conversation. Jadi you guys can start by asking your names and asking your where you from, where do you live, your nationality gitu kan. After that you can go with ini cuman basa-basi ya. Jadi kayak chit chat gitu loh, kayak short gitu, short conversation before you going to the actual conversation. Jadi nanti kita kan hari ini ada dua bentuk conversation ya, yang kalian bisa pilih gitu. You can choose you go with free time speaking activities atau you can go with family member. Jadi saya udah siapin beberapa cara untuk bisa expressing gitu ya. Nah, tapi ini adalah bentuk first sentences di awal kalau teman-teman bingung
Miss gimana dulu nih Miss, perkenalan dulu atau apa. Nah, you guys can start with this, kayak perkenalan dulu gitu. Then you can go with, I like, misalnya free time ya. I like to watch a movie because it makes me feel enjoyable, cheerful, apa gitu kan. Aku udah siapin, tenang aja bentuk-bentuk adjektifnya. Ya, oke, kita next dulu biar nggak terlalu lama. Jadi teman-teman bisa pada bisa ini ya. Second, second, kenapa? Nah, ini adalah leisure time activity. Jadi leisure time itu sama dengan free time. Jadi kalian boleh menggunakan free time, boleh menggunakan leisure time, or you can also say spare time, gitu kan? Hmm. Nah, di sini there are so many vocabulary that I've already provided to you guys. You guys can also use it ya. Choose yang mana aja. Ada indoor activity, ada outdoor activities. Yang mana free time kalian yang biasa kalian lakukan di free time. Jadi silakan vocabulary ini terpakai di kalian ya. Yang mana aja yang mau dipilih. Dan cari yang menurut kalian, kalian bisa jelaskan kenapa kalian menyukai aktivitas itu gitu. Nah, cara menjawab, cara expressing dalam free time topik itu adalah banyak hal. So many. Ini cara-caranya. Saya sudah buatin. Yang pertama adalah kalian bisa bilang I'm really into apa? I'm really into sorry. I'm really into cooking at the moment. Oke, kalian bisa bilang kayak gitu. Start your sentence like that. Jadi nggak usah terlalu panjang. Yang penting bener gitu. I'm really into cooking at the moment. Nah, someone ask you, oh, what do you usually cook? Nah, itu kan kalian udah tahu jawab artinya sebenarnya. What do you usually cook? Oh, nah, kalau kayak gitu ada kata usually, kalian boleh going with that usually. Atau kalian boleh ganti usually dengan occasionally. Atau kalian boleh ganti dengan always. Atau kalian ganti dengan frequently. Kan udah diajarin after frequency, ya kan? Jadi bisa diganti-ganti yang mana aja yang mau dipakai gitu. I occasionally cooking misalnya cooking what's it called again? Cooking fried rice gitu. Because the taste is so delicious. Nah, nggak apa-apa itu aja dulu basic but bener gitu. Ya kan? Dibanding nggak basic tapi salah, lebih salah lagi gitu. Mending yang bener gitu kan. Nah, atau kalian ganti aja. Di level pre-intermediate itu saya kasihkan beberapa sinonim karena level pre-intermediate itu nggak belajar kayak basic gitu kan. Kalau basic itu kan cuma dua kalimat gitu kan. Kayak I like, I dislike. Uh, itu kan basic ya. Karena udah level pre-intermediate saya berikan lebih banyak gitu. You can also say like I'm quite keen on cooking. Nah, atau one thing I really enjoy is cooking. I've recently get interested with cooking. When I have spare time itu kan kayak free time ya. I usually cooking. Terserah mau apa hobinya, activity-nya, silakan dipilih. Ini cara kalian menggunakan expressing opinionnya. Boleh seperti ini. I spend most of my free time with cooking. Saya lupa tulis with-nya, sorry. Atau you can also name a number, ya kan? Kayak bisa bilang, I usually cooking, for example, once a week, gitu kan? I usually cooking once a week, or I usually cooking twice a week. I usually cooking 3 times a week. I usually cooking every single day. Terserah teman-teman, mau yang mana yang pilihnya, ya kan? Banyak kan? Again, on weekends, atau misalnya mau bilang weekday, boleh. On weekdays, saya biasanya, nah, dibanding bosan, Miss, bosan, I usually. Oh ya udah, ganti aja, I tend to. Artinya sama, saya itu biasanya, begitu. Atau, I prefer to watching movie during the weekend. Nah, but my kids, misalnya mau ngomongin, mau comparing, ada kontras konektor di situ. While my kids, whereas my kids, silakan, itu lebih bagus, saya lebih suka. Level intermediate sekali itu kalau begitu. Kalau mau coba-coba. Jadi silakan ini di write down ya. Yang saya bilang teman-teman ya. I prefer to cooking fried rice while my husband or while my kids gitu kan. While my kids playing with toys. Nah, itu simple sebenarnya. Bahasa Inggrisnya nggak gimana-gimana banget gitu. Cuman bener gitu. Levelnya intermediate. Kenapa? Ada penggunaan I prefer to. Kedua, ada penggunaan kontras konektor yaitu apa? While gitu. Itu yang membuat orang jadi pre-intermediate gitu.
Beda kan kalau basic itu kan cuma bilang I prefer to watching movie dan cooking. Nah, itu kan basic. Kalau intermediate nggak begitu. Jawabannya adalah I prefer to cooking fried rice while my kids playing with toys. Nah, jadi lebih sedikit diperpanjang vocabulary-nya, diperpanjang sentence-nya, expanding your vocabulary and sentences gitu. Atau you can also say like I usually do cooking um, cooking on the weekends for my kids. Nah, tambahin aja begitu. I usually do cooking for my kids on the weekend begitu. Oke, any question yang ini boleh silakan. Do you have question, guys? Oh, nggak ada ya? Oke, kalau gitu. Nah, next saja dulu. Nah, ini kalau ini teman-teman alasannya. Nah, tidak ada lagi alasan teman-teman tidak bisa speaking, sudah saya berikan ya. Nah, ini adalah cara kalian giving reason free time itu. Misalnya tadi kita ngomong-ngomong soal cooking, oke? Nah, cooking itu misalnya kan ditanyakan kayak misalnya someone ask you like this gitu. Why do you usually cook? Atau why do you like cooking? Why do you why do you enjoy cooking? Nah, pertanyaan begitu. Why do you enjoy cooking? Why do you like cooking? Why do you love cooking? Ah, gitu. Oh, because, aku lupa tulis because, tapi teman-teman boleh tambahin because kalau nanti speaking ya. Because it keeps me sane, membuat aku menjadi waras, jiwaku sehat. Atau bisa bilang good mood. Or you can say healthy, misalnya suka olahraga ya kan, exercise. Atau exercise kayak fit, in a good shape, itu juga olahraga. Or thriving, thriving itu perasaan jadi baik, apa hari jadi enak gitu kan. Kalau misalnya melakukan cooking atau apa, any vocabularies kan tadi udah banyak tuh ada arrange flower, ada cooking, ada baik ride bicycle atau apapun gitu kan. Nah, ini jawabannya bisa pilih. Nah, kalau ada kata slash di situ teman-teman berarti itu vocabulary yang kalian bisa pakai yang mana aja yang kalian suka gitu ya. Atau you can say, it makes me feel excited, amusing. Nah, ini adalah adjective. Ini adalah penggunaan-penggunaan adjective yang ada di sini semuanya, teman-teman. Ya. Cheerful, apalagi joyful, apalagi enjoyable, relax, calm, tuh. Banyak banget, ya. Nah, sebenarnya saya mau masukin kayak kalau misalnya kita expressing sesuatu gitu kan, but in a bad way. Tapi saya rasa nggak usah karena kan kita lagi nggak debat kan, maksudnya lagi nggak ada diskusi yang harus ada pro dan kontra gitu, jadi nggak usah gitu ya. Karena kita ngomongin personal interest gitu, all about me gitu. It allows me to see misalnya why do you like to go to apa another city, atau why do you like to see nature, atau sorry, see sunset, or why do you like to go outside, or why do you like to do the sport in outside misalnya. Oh, it allows me to see nature, atau ini untuk orang yang suka ke beach, orang yang suka outdoor activity gitu. It allows me to see inspiring view, exceptional view, good environment. Tuh, banyak. Artinya mirip-mirip. Jadi teman-teman bisa pakai yang mana aja. Atau you can also say, it helps me to calm down, really stress, less frustrated, wind down ya. Bukan wind down, wind down. Ini ketinggalan di-nya. Sebentar teman-teman, one second. Dah, dah. Oke, seperti itu. Kalau misalnya yang ini, atau improve creativity, increase level of dopamine. Nah, apalagi misalnya, it creates good energy, it gives a good vibe. Nah, banyak gitu, ya. Atau misalnya mau ngomong aja seperti biasa. Oh, why do you like cooking? Oh, because cooking. Because I can learn new skill with cooking. A good way to connect with family misalnya. Why do you like watch movie with your family? Oh, because it's a good way to connect with my family. It is a good way. It is, atau pakai because aja gak apa-apa. Ya. Express my creativity. Misalnya ada yang tanya gitu.
Why do you like drawing? Oh, because it express my creativity. Jadi pakai kan it, ya, it. Baru bilang express my creativity. Okay. Okay, someone asking you, why do you like to watch movie? Oh, it kills the boredom of my busy schedule. Nah, bisa membuat aku jadi kayak nggak bisa membuat rasa bosanku berkurang di waktu-waktu sibuk. Nah, kayak misalnya saya kan, I have really busy schedule guys. So I think watch movie kills my boredom. Jadi saya biasanya bosen banget. Saya bosen itu dalam artian capek gitu kan kerja gitu. Jadi ya watch movie adalah tempat apa my cue to kill the boredom gitu. Ini alasannya ya. Any question? Ada yang mau tanya dulu? Jadi starting reasonnya yang tadi tuh first sentence-nya apa tadi tuh? Em, jadi lupa saya, maaf. One second guys. Ini, I'm really into cooking at the moment. Nah, why do you like cooking? Because it keeps me apa? Atau it makes me feel, it allows me, terserah pilih aja yang mana teman-teman. Yang mana yang menurut kalian cocok untuk mendeskripsikan your reason why you like why you like the activity gitu. Do you have question? Lah. Do you have question guys? Is this clear guys? I want to make sure. Is this clear or not really clear? Which one? Clear, Miss. Okay, that's good then. Okay, ya. Nah, ini second topic card. Jadi teman-teman bisa pilih mau free time, mau family. Nanti aku gak pasang-pasangin aja ya. Oke, ini ada family. Nah, di sini yang tadi saya sudah bilang ya, kalau kita mau deskripsikan orang dalam keluarga kita, misalnya kita mau bicara soal gimana mother kid, our mother gitu kan, ibu kita gimana ininya apa physical appearance-nya atau you wanna talk about the personality ini ada di bawah ini nih personality energetic, shy, hardworking, polite, rude, cheerful, friendly, helpful, funny. Atau kalau misalnya menurut kalian kurang nih Miss gitu personality-nya nggak ada di keluarga aku nih, oke, saya udah siapin yang ada di sini. Nah, my dad is an remember the article. My dad is an atau ya, remember artikel an ya, jangan dilupakan itu. An affectionate person. My mom is caring person. My sister is generous person. I am a joyful person in the family. Jadi ini deskripsikan gimana sikap kita, your character, your behavior, your personality in your family. You have to describe your family's physical appearance and the personality. Maybe start with your parents, or if you already have your own family, you can start with yourself, your personality, and your husband personality, and see like, do you have any differences personality with your husband and yourself gitu kan? Or your kids, for example, you have more than one kid gitu. Your kids, maybe the firstborn and the secondborn, they have different personality. Let's talk about it gitu. Or you don't have your family yet, then let's talk about your parents. Probably your dad and your mom, they have different personality. And then what is it? For example, using the connector, pakai konektornya kalau comparing. Nah, misalnya, for example, your dad gitu kan. My dad is a very hardworking person. He loves his job. While my mom atau comparing to my mom atau apa kemarin yang udah kita ajarin kan saya udah ajarin ya silakan cek lagi ya. While my mom atau whereas my mom atau on the other hand atau on the other ya on the other hand my mom is a shy person. She loves to stay in house. Ya kan? Ada yang nggak ngerti? Yang sentence yang tadi ada yang nggak ngerti nggak kalimatnya? Paham kan pasti ya, teman-teman ya. Oke, next. Semoga cukup ya. Nah, ini kalau kita expressing, describing family member. Nah, someone asking you, I'm the oldest. Kalian bisa bilang, in my family, start like that ya. Bisa mulai sentence seperti itu. In my family, I am the oldest. Kalau paling tua. Or the youngest, paling muda. The middle child, saya middle child kan.
Misalnya middle child of berapa siblings kalian? Misalnya kalian bersaudara 4 gitu teman-teman. Jadi you can say like I am the middle child of 4 kids or 4 siblings. Maybe you are the third one gitu kan. Jadi itu kan middle di tengah-tengah. Atau kayak saya six kan. Maksudnya saya berenam gitu. Jadi kalau karena saya anak keempat berarti I am the middle child of 6 kids or 6 siblings gitu. Cara ngomongnya. Nah, nah ini hitung. Di keluarga kalian ada berapa orang? Misalnya teman-teman sama suami dan anaknya 2 gitu. Berarti kan 4 kan, 4 kan, right? You can say there are 4 people in my family. And I come from big. You can say big if it's more than 5. You can say big. You can say small if it's only 4 of you in the family. I mean, including you and your husband gitu. Okay? You can say like that. Start by saying that. Pelan-pelan aja. Yang penting bener cara deskripsinya. Terus bolehlah kalian ngomong gitu kan. It's great that my family is big, my family is close, my family is apa gitu kan, interesting atau apa orangnya funny gitu. Is apa ya? Amusing gitu ya. Atau yang nggak usah terlalu panjang lah. It's great that my family is big atau small gitu aja. I'm very close to my mother. In my family, my father is a breadwinner. Tahu nggak artinya breadwinner, guys? Do you know that? Do you know breadwinner means? Not yet, Miss. Kenapa? What is it, Kasara? Belum tahu, Miss. Oh, sorry. I thought you answered. Itu, Miss, tulang punggung ya? Yes, tulang punggung keluarga gitu ya. My father is a breadwinner. Kalau bilang seperti itu, tulang punggung keluarga kan berarti your father has a job. Jadi bisa bilang, his job is apa? Dokter kah? Apakah dia gitu kan? Baru bicara personalitinya. He is very hardworking person. Udah gitu aja teman-teman. Udah bagus. Next ke family member selanjutnya. Kenapa dia? Nah, begitu cara ngomongnya. Nah, misalnya kalau kita bilang I'm very close to my mother because uh, we always share each other story. Atau we always exchanging stories. Nah, begitu. Seperti itu cara ngomongnya. Atau bisa bilang I love that I have my sibling. Atau I love that I have my big sister, younger sister, big brother, younger brother. Nah, I love that I have my kids. My family member, misalnya, my dad is a doctor. Job title kan dokter kah dia, teacher, anything. Atau bisa bilang begini, you can say like this one as well. My family, my dad does, does apa? My family that my dad, okay, does oh, sorry. I was thinking about, is it like working? Is it what? Sorry. My dad does work for work to for pay. Yeah. My dad does work for a living gitu. My dad does cook for a living, misalnya chef gitu. I get along really well with my sister. Ini orangnya deket sama sisternya. Because ya itu aja tadi yang saya bilang. We love to talk about everything. We love to exchanging stories. Nah, gitu-gitu aja teman-teman. Saya tahu kalian tahu artinya itu. Jadi bisa dipakai itu. Atau we always have family gathering such as eat in the restaurant. Nah, gitu aja jawabannya. Atau such as watching movie in the cinema atau such as apa yang sering dilakukan sama keluarga gitu kan. Nah, silakan nanti apa gitu nanti bilang sama saya kasih tahu bahasa Inggrisnya. Atau I'm grateful for my family, my small family, my little family gitu kan. I think it's lucky to have family. I look like my mom. We have brown eyes. Nah, tuh kalau misalnya kita mau bilang kemiripan gitu kan. Our family favorite things to do are apa? Misalnya watching movie, going to museum, apa? Watching performance, watching circus, playing in time zone. Banyak banyak gunakan verbnya. Silakan gunakan verb action itu, ya, teman-teman ya.
I have a different personality or I have a different appearance with my sister. For example, my sister, misalnya ya, personality dulu. My sister is a shy person, but I am misalnya I am a socialized person. Nah, atau appearance. For example, my sister has blue eyes while I have green eyes. Nah, atau my sister is very tall but I'm short. Misalnya gitu. Nah, begitu cara ngomongnya ya. Dan terakhir ini cuman term-term family. Jadi kalian boleh gunakan, boleh tidak. Contohnya, kalau ini tolong dicatat ya teman-teman ya bahasa Indonesianya ya. Supaya ini, silakan dicatat, write down please. Sorry ya, saya tambahkan ini. Kenapa? Karena kan kalau level intermediate, pre-intermediate itu udah harus tahu beberapa idioms ya. Jadi idioms itu bahasa eh, apa ya, hiperbola gitu, atau nggak bahasa bahasa istilah gitu kan, bahasa kiasan gitu dari bahasa Inggris gitu. Nah, dalam family member ada beberapa bahasa kiasan yang kalian bisa gunakan untuk sentence kalian. Jadi biar kalian nggak stuck di basic gitu. Nah, contoh my daughter like father like son atau like daughter like mother bisa juga kayak gitu. Karena kita kan perempuan ya, berarti like mother like daughter gitu atau like mother like son juga boleh. Itu boleh. Artinya kalian mirip gitu. Sifatnya sama. Mungkin mukanya sama, maybe your personality or maybe your appearance gitu. Same gitu. Atau bisa bilang the apple doesn't fall from the tree. My family seems like coba ditulis begini. Atau my daughter, kita ngomongin personality, atau my son, terserah ya, ganti my son, my mother, apa aja family membernya, my grandmother, my grandfather, terserah teman-teman ya, boleh diceritakan yang mana. Bisa bilang my daughter's personality is like the apple doesn't fall from the tree. It's like the apple doesn't fall from the tree. Berarti nggak jauh beda personalitinya, nggak jauh beda mukanya misalnya. Ini gak usah dulu ya, blood is thicker than water. Ini gak usah bikin sentence pakai ini. Let's go with ini. You can't choose your family. Kamu tidak bisa memilih keluarga kamu. Oke? Okay? Ini juga my family is like a brownie fudge. Gak usah dulu. Tapi intinya adalah ini artinya kayak keluarga itu seperti kue brownies gitu, kue brownies bakar fudge. Dia kadang-kadang apa ada suka dukanya gitu loh keluarga itu maksudnya gitu. It runs in the family. Nah, aku udah tulisin di sini by the way kalimatnya. Atau my father is rule the root atau my father is breadwinner itu bisa artinya sama. Atau ini cut from the same cloth ini nggak usah dulu ya. Ini artinya sama kok sama yang dibawa. Jadi ini nggak usah dibikin kayak gini susah. Saya cuma masukin aja sebagai vocabulary tapi nggak usah dipakai dulu. Ini aja dulu nih yang saya udah bikinin. Pakai ini aja yang saya bikinin artinya ya. Pakein aja teman-teman. My daughter loves gardening. Nah, suka apa berkebun. She takes after me. Dia ngikutin kebiasaan saya. Maksudnya. My sister and I had a lot of sibling rivalry growing up. Sibling rivalry itu artinya suka berantem waktu kecil. Nah, boleh kayak gini ngomongnya. Pakai had kenapa? Karena simple, pas. Dulu waktu kecil. Maksudnya. My family loves to keep their wedding culture in the family. Wedding culture itu maksudnya keep their wedding culture, keep their apa gitu kan. Keep their culture atau apa gitu. Itu maksudnya adalah hal-hal yang ada di keluarga kalian gitu kan, bentuknya seperti budaya atau kebiasaan habitual gitu. Itu harus selalu ada di keluarga kalian gitu. My dad is a doctor. I want to follow his footsteps. Maksudnya apa? Ayahnya dokter, dia juga mau mengikuti jejak ayahnya. Jadi I want to follow his footsteps gitu maksudnya. Ikuti jejak artinya. Being strong with anything runs in the family. Anything runs in the family itu artinya adalah maksudnya gini. Nih, it runs in the family. Maksudnya apa? Uh, kalau di keluarga kalian adalah orang yang kuat, itu tuh karena memang keluarga kalian itu dari dulu seperti itu gitu loh. Jadi it runs in the family gitu. Jadi hal-hal yang misalnya hal-hal yang
good or even bad things gitu, it runs in your family. Contoh ya, saya bilang begini. My family loves to read book gitu. We all love to read book. It runs in our family. Nah, itu artinya ini adalah kebiasaan kita yang mendarah daging, udah mendarah daging. Nah, itu bahasanya kayak gitu. Kiasannya begitu artinya. Atau my daughter is spitting image of me when I was young. Artinya apa? Anak saya mukanya mirip banget. Nah, bisa 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 appearance, bisa personality, pilih aja yang mana gitu. Ya. Nah, artinya kalau speeding image itu artinya adalah mukanya mirip sama kalian, mirip sama saya ketika saya masih muda. Atau enggak teman-teman mau bilang soal your mother gitu kan. I am, nah can study dari kalian kan. I am speeding image of my mother when she was young gitu. Oke, dah gitu aja teman-teman. Any question? That's it. Do you have question? I know it's very long, but it's worth it if you can speak in English. Do you have question? Apakah sudah clear teman-teman? Tadi kecatat semua nggak artinya? Ada yang nggak catat artinya? Ada yang nggak sempat nyatet artinya? Kenapa pada ini? Pada malas Miss, datang ya? Yes. yang it runs in the family itu maksudnya apa ya, Miss? Ya kebiasaan-kebiasaannya udah benar daging di keluarga kalian gitu. Hmm. Misalnya suka baca buku, ya sebenarnya kayak gitu emang di keluarga. Pada suka baca buku gitu. Suka apa, nonton apa gitu. Pokoknya kebiasaan-kebiasaan Berarti, sekeluarga ngelakuin hanya sama gitu, bareng gitu. oh, berarti maksudnya kayak turun-temurun gitu, bukan, Miss? Iya, itu. Oke. Kenapa pada ini ya, malas-malas pada malas datang-datang ya, yang lain ya. Sayang banget udah halfway gitu. Oke, sudah ada lagi pertanyaan, bisa nggak bikin kalimat seperti ini? Bisa nggak speaking? Kira-kira bisa nggak teman-teman? Oke guys, gimana? Bisa? Yang mana aja, Miss? Yang tadi yang disukai sama yang Hmm. ini physical appearance itu ya, Miss? Oke, ntar ya. Saya cek dulu. Sebenarnya yang join itu berapa? One, two, three, four, five, six. Oh, seven. Pantesan. Saya bilang kenapa makin. Oke, kalau gitu karena cuma ada 4 orang di sini, kita coba aja deh ya. Nah, Kak Selvi sama Kak Sarah, Kak Nova sama Kak Rianti. Oke? Nah, ini questionsnya yang ini apa? Antara ini yang saya mau kasih jadikan task ya assignment atau ini. Kalau sekarang bisa nggak teman-teman? Cuman 10 menit waktunya dikasih. Bisa nggak? 10 minutes untuk ini jawab-jawab bareng-bareng. Bisa nggak? Atau mau dijadiin PR aja speakingnya? Gimana? Kumpulnya besok tapi. Ya, cara jawabnya eh, berpartner gitu, Miss. Iya, jadi ini kan soalnya. Nah, ada yang nanya gitu. Hello, Karyanti, what do you like doing in your free time? Karyanti jawab yang tadi saya udah bilang tuh expressing opinion. I I'm quite keen on atau apa. I really enjoy apa. Terserah pilih apa free time-nya. Hiking ke, cooking ke ya kan ya. A lot of things. Gitu. Jadi kalian take turns aja. Misalnya Karyanti nanya dulu sama tadi kan Karyanti sama Kanova ya. For example, Karyanti asking Kanova three questions. Kanova three question kan. Kanova udah jawab nih. Jadi Kak Karyanti asking what do you like doing free time. Kanova jawab. Terus asking lagi sama Karyanti, how much free time do you have each week? You can say Kak siapa Kanova, I usually have once. Tadi kan ada tuh once a week, twice a week doing this activity gitu. Terus ditanya lagi sama Karianti, is there any sport or hobby you would like to try? Ya, artinya ini adalah hobi yang Kak Nova nggak pernah cobain misalnya. I would, nah ini kan ada kata would nih di sini. Berarti jawabnya adalah I would like atau ganti I would love atau I would
I would try. I would try apa? Misalnya nggak pernah hiking gitu. I will love to try hiking. I would like to try hiking someday. Nanti pada suatu nanti. Nah, coba kalau misalnya kalian mau tambahkan lagi satu questions gitu kan. Untuk improve at least one atau maybe you want more. Boleh. Tapi pastikan ya. Jangan kalian yang ngerti doang gitu. Teman kalian harus mengerti gitu. Jadi jangan tambahkan questions yang teman kalian nggak ngerti jawabannya. Paham nggak konteksnya? Jadi kalau mau ditambahkan, at least menambahkan kenapa kira-kira kamu mau cobain activity itu. Misalnya, why? Oh, you wanted to try hiking? Yes. Oh, why? Why would you? Bukan why do you? Why would you? Kan ini kejadian yang belum terjadi kan? Masih ingat angan-angan aja, imagination gitu. Why would you like to try hiking? Oh, because hiking. I think jadi pakai I think aja di situ. Ya kan? Kan kamu belum pernah hiking nih ceritanya. Jadi pakai I think. Ini coba dicatat ya. Because I think atau I consider atau I feel like hiking atau 2 minutes. Sorry guys. Because hiking, I think hiking feels atau hiking can make ini aja deh ya. Pakai ini wordsnya. Mau hiking, mau cooking, pakai ini ya. Ini sentence-nya ya. Silakan pakai ini. Hiking can make us feel atau make people feel apa atau can make me feel apa gitu kan. Nah, misalnya apa yang tadi saya bilang enjoyable, apa cheerful atau healthy atau apa gitu. Tergantung vokalnya. Tapi pakai ini ya yang untuk ini can atau would. Tuh, pakai itu. Yang ini. Kalau misalnya mau ditambahkan, oh kenapa kamu? Ini kan ditanya nih, is there any sport or hobby do you will like to try? Oh, I would like to try. I would love to try. Gitu kan. Cooking, hiking gitu. Why? Why would you? Gitu. Why would you like? Why would you love to try cooking or hiking? Oh, because cooking can or would make us or make people or make me feel apa? Itu ya jawabannya ya. Oke, do you have question for free time? Jangan lihat di internet teman-teman ya. Maksudnya di sini aja, pakai ini aja. Nggak usah cari vocabulary lain di internet. Pakai aja dulu. Jangan not in a rush gitu. Jangan force yourself. I already give you the and provided you with the words and the sentence guys. Jadi teman-teman nggak usah cari di Google. Coba kerjakan sendiri tanpa melihat Google. Kan udah ada vocabulary hiking apa free time-nya juga kan. Family member juga udah ada, jadi tinggal bikin sentence-nya aja. Simple present aja dulu. Kalau misalnya mau pakai simple past boleh. Tapi ya kalau bisa sih simple present aja dulu ya. Oke, okay? Any question for free time? Clear? Partnernya tadi siapa, Miss? Kenapa? Kalau yang berpartner itu siapa saja, Miss? Tadi. Karyanti sama Kanova. Oh iya. Oke, okay? Karyanti sama Kanova partner ya. Mau apa? Aku pilihin aja ya. Karyanti sama Kanova Iya, Miss. family ya, family. Ya asking each other family. Jangan nggak kayak gini Karyanti kan Karyanti suka improve ya. Pasti kan kalau kamu improve, Kanova ngerti jawabannya. Jadi jangan improve sendiri tapi Kanova nggak ngerti. Ya Iya, kan? Miss. Oke. Alright, jadi you have to discuss gitu. Nah, itu discussnya penting gitu ya. Good. Nah, besok dikumpul teman-teman ya. Maksimal evening at 5. Ya, 5. Ini aku kirimin linknya bentar. Nanti juga di grup aku kirim link ini supaya bisa dikerjain. Maaf ya teman-teman ya, recording itu susah banget aku kirim, lagi susah. Aku udah ada ya recording one and two ya. Recording ini, third ini insya Allah aku kirim mungkin paling lambat besok. Kenapa? Karena I'm running out of the disk. My disk is running out of space gitu. Jadi susah banget recordnya suka suka berhenti. Ini tadi recordnya belum berhenti kan? Suka suka nggak bisa di save gitu. Jadi aku harus pikirkan dulu gitu. Tapi ini aku kirimin ini linknya. Bentar, one second. Terus Kak Selvi sama Kak Sarah free time ya.
Bisa, Kak Selvi, Kak Sarah? Sure, Miss. Oke ya, saling Bisa, Miss. asking. Good, good Kak, good. Ya, boleh diimprove. Misalnya kalau yang family juga bisa. Mana Kak dia? Kok tiba-tiba dia pergi lagi? Nanti Kak Adi aku pasti. Berarti ini questions yang kita kasih itu boleh berapa dan jawabannya juga berapa aja gitu ya, Miss. Terserah kita ya, Miss. Ya Karena boleh, boleh boleh. improve. Yes, Oke. boleh. Improve aja. Improve sebanyak-banyaknya. Tapi ya harus mengerti satu sama lain. Jangan sampai kamu doang yang paham ya. Iya, Miss. Jadi biar speakingnya enak gitu. Communication enak. Nah, ini juga terakhir ya untuk family. You can decide you have a big or small family. What activities you do like doing with your family gitu ya. Terserah apa aja. Boleh ambil activities yang di vocabulary free time, ambil aja di situ. Are you similar or different to other members of your family? Nah, di sini untuk family member, you have to describe kalau misalnya udah nikah, Kak Selfie udah nikah kan? You married, right? Iya, Miss. Okay, you can talk about which in your family you are similar with. Is that your husband or your kids gitu? Or and then also you have to talk about which one in your family you are different with. Is that your husband or your kid gitu? Jadi kamu ngomongin dua orang, apakah dari physical appearance-nya, apakah dari personality-nya, gitu ya Kak Selfie? Hmm. Miss, so sorry, I Miss. feel a bit unsure, Miss, with the assignment. So the assignment is two, Miss. Only one free Oh, time. only one conversation itu with partner ya, Miss. Terus making the video also, Miss. Very good if you make a video. Misalnya conversation direkam juga ya, Miss ya, Yes, gitu. yeah, Oh, iya. record. Voice note also fine, but Ayo. yeah, voice note also fine. Oke, Miss. Thank you. Okay. And then put it on the Google Drive, please, because my handphone is just running out of space as well. Yes, Kak Selfie, do you want to ask me? Miss, berarti kan ini kan topiknya saya sama Kak Sarah kan yang free time gitu ya, Miss ya. Hmm. Berarti kan Miss tadi nanya yang apa untuk keluarga itu, berarti Mhm. dimasukin juga gitu, Miss. Ah, ntar. Topik yang family siapa sih? Karianti ya? Kak Iya, Rianti. Miss. Lazim, sorry, sorry, Yes, maaf, Kak. Maaf, Kak. family, Miss. Sorry. Karianti maksudnya. Salah, salah ngomong. Sorry, sorry, Kak Selfie. You go with free time ya? Aman ya? Free time aman ya? All good? Insya Allah, Miss. Alright, done. Kalau Karyanti, yes ya, sama Kak Nova tadi ya. Siapa di keluarganya similar and different gitu. Kalau Kak Nova, are you married or not yet? Not yet, Miss. And then you can talk about your parents and or your siblings, okay? Yang mana yang similar, Okay, yang mana Miss. different with your personality or your appearance. Paling bagus kalau kamu bisa ngomong dua-duanya. Misalnya you talk about people in your family member which is similar to you, both in the personality and the physical appearance. Itu juga bagus banget. Aku lebih suka yang itu, lebih banyak berarti. Oke? Okay, Miss. Alright. That's it ya guys ya berarti ya. Nanti yang lain yang nggak datang, Kak Dia paling kan tadi dia datang ya. Paling nanti aku pairing Kak Dia sama diriku aja. Nah tadi dia nggak datang kan. Biasanya dia on off gitu kan. Tapi kan dia datang. Yang lain yang nggak datang ya nggak usah kerja tugas karena nggak datang. Dan akan sulit dipahami ini juga dijelaskan. Jadi ya nggak apa-apa. Yang lain bisa next time tugasnya. Miss, eh, maaf tadi ada yang keputus. Berarti nih bentuknya kita ngirimnya voice note kayak kemarin gitu ya, Miss ya? Iya, iya, for sure. Oke, Miss. Okay, thank you guys, and send it to the Google Drive so I can just like open the link and don't need to download it. Thank you guys. All right. Thank you so much for coming to the class, guys. Appreciate it. Subhanakallah wa bihamdik.